Did it just launch the game twice? What? I switched monitor inputs and it like restarted the splash screen, didn't it? Am I tripping? Didn't I just hear that noise? Yeah, what up, Christian? Good morning. What's up, jazz hands? Alright, everything where it needs to be. Got the chat. Is new tech discovered? No, not really. I mean, well, there's always new stuff being worked on and discovered, but nothing for the speedrun yet. There is some crouch glitching testing going on where you can either gain a bunch of speed or mess up the way that the physics are working by spamming crouch, but it's not really like useful yet for Halo 2. There have been some uses in the other games. People are always looking for new stuff, though. Do I think it'll ever be... yeah, no, I think it will be viable. Probably not for full game runs in its current state, but... I mean, for an individual level, you just have to get lucky once. And Fortune was able to hit it, like, without any mods at all. He didn't need macros, he didn't need, like, anything. He just had a checkpoint and he was going for it. It took him a grind, like, he had to try it over and over again. But he got it without mods. So we know it's possible. It's just... doing it in the middle of, like, a 90-minute run is different than doing it in the middle of a 10-minute run. But I bet by the end of the year it will be useful for levels. I'm not sure how soon we could imagine it for full game yet. Oh, das wohl nicht. I mean, part of the problem is, like, even if, like, a brand new runner could learn the brand new trick, they're still not within, like, the amount of time it would take to get world record. Like, they're still, like, losing time elsewhere. So, like, for a random casual to try to learn the trick, they have to learn the rest of the game, too. So the only people that it's really going to be useful for in terms of, like, IL grinding are the people going for world records. And those guys already are grinding their own world records, so they're busy doing something else. So the world record holders aren't grinding it, and the mid-skilled runners aren't good enough to get world record with it. So who is grinding it? Basically nobody. That didn't stick me. You like the Professor Chief in the corner? Yeah. I used AI for it, but I don't feel too bad about it.
Is it unethical to use AI to manipulate your own avatar? Because I mean, that's already like my own art for my channel. I was never gonna pay anyone to do it. Oh, das wohl nicht. Yeah, I don't feel bad about it. I mean, I think there is some like discussions about the resources that AI uses, for sure, in terms of like ethicalness. But I mean, I'm already streaming on the internet and using. What did I? What? Je schneller man diese Boots umlegt, desto besser. Hat die Herzkammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. You know, Saur, they used to put out a post every like year talking about how many matchmaking games have been played. And they would give fun stats similar to that. They would say, like, we wasted the equivalent of 10 billion man hours. And then they would, like, say, well, that's the equivalent of this and that. So you probably could figure out how much coal Halo 2 has burned. I got reinforcements, didn't I? Yeah, I did. Je schneller man diese Boots umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Herzkammer infiltriert. Schützt die I Hierarchen. think I'll live in ignorance. Yeah. Oh, das wohl nicht. I don't know. Obviously, there's an ethical issue with, like, polluting and destroying the world from an individual standpoint. Nobody should be throwing trash out of their car. Nobody should be littering. But unfortunately, on the large scale, the real destruction of our environment is happening by these companies that are just doing it without regulations. There's not much that an individual can do to stop the large-scale, like, destroying of our waters, our airways, and our forests and stuff. Like, we need to stop the corporations from just being able to do it without, like, any form of regulation. It's just... I don't like it when all of the commercials and stuff try to blame the individual. Like, there's only so much an individual can do. You can reduce, you can reuse, you can recycle, you can be conscientious, but, like, an individual isn't the one producing 99% of the global emissions. It's these big companies that are just, like, not giving a shit. And even if there are laws against it, the punishments aren't bad enough. So, like, they know they can break the law and get fined $1 million, but if they make $2 million breaking the law, then who cares? I think anytime you break the law, the fine should be, at minimum, the amount of money you made breaking the law. I think the fact that some companies know that they can break the law and then just take the penalty is just... I don't know, that's not right. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr.
Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Gleich da lang. Noch mehr Beute. Gleich da lang. Alle Angriffe auf die Behälter verstärken. Der Dämon muss sterben. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transporter-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Einmal. Was, wenn es vorbei ist? Hier, Herr Chief, springen Sie rein. Oh, you trolls. Hier, Herr Chief, springen Sie rein. Why is this jackal coming down? Hier, Herr Chief, springen Sie rein. In diesem Zellenblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Aber leise. Chief, kommen Sie zu Fürchtet unteren euch nicht, Ebenen. meine Brüder, das heilige Symbol ist Achten sicher. Sie auf die Wachen. Tartarus und seine Brutes haben der Schlacht... Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist sicher. Achten Sie auf die Wachen. Tartarus und seine Brutes haben der Schlacht das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. How did I get carpet in there? So I guess I should really wait on this checkpoint, shouldn't I? If I don't get it. Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist sicher. Achten Sie auf die Wachen. Tartarus und seine Brutes haben der Schlacht das Symbol abgenommen. Why isn't it coming? Danken wir ihnen. Where's the checkpoint? Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Alright, I guess we're just not gonna get it.
Who just shot? What the heck was I hearing? Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Ich habe das Orakel befragt und es bestätigt unsere sehnlichste Hoffnung. Die große Reise beginnt mit Halo. Ihr Gewitter kann mir jetzt auch nicht helfen. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagten wir jemals etwas, woraus das nicht angetroffen ist? Is gross a German word for like great or huge? Like gross negligence means like very negligent, right? Is that when he's saying gross Reise, is that great journey, I assume? It's like a legal word. I always assumed it was like Latin. I assume all legal words are Latin because they all are. But I guess gross is probably German. No way did that hit me. Sie sollten erwägen, einfach nur abzuwarten. Why is he not enraging? What's that a clip of? Nur abzuwarten. The most hilarious thing. So that's the start of outskirts, right? Shake it off, Marines. Clear the crash site. Go, go, go. Oh, did he do Pelican Bump? How did he end up where he was at? Get owned. How did he end up where he was at? He must have done Pelican Bump, right? Either that or he fell in on accident. The Marine killing him. Oh yeah, no, I saw the Marine get him, but I'm wondering before that he's in the felon on purpose to end stream. Oh. Je schneller man diese Boots umlegt, desto besser. He's not ending stream yet though, is he? He only did one run. Usually he streams longer than that. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Yeah, I figured. Gross comes from Latin. I knew it. All those words are Latin.
Where's... Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Herzkammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Vorsicht bei Why den didn't I get a Ketten, check? dein Gewehr. That guy not die? Why are you not dead? Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Her eyes always look so weird when you're like, when she's looking upwards at you. Los, Wahrheit wird einfacher. So do like Marines. They like, it looks like they're like glaring at you because their heads are supposed to make their eyes look towards you, and then they look up. And it always makes them look evil. Gleich da lang. Gleich da lang. Oh, come on. I gotta stop messing that room up. Brutes. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Herzkammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Vorsicht bei den Ketten, er hat ein Grundgewehr. This is the other one. No. Pretty fast. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. That's just crazy. Chain reaction like that is absurd when I had so much health. Je schneller man diese Brutes
besser. Should I be sticking the other one? Maybe I should think about that. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Maybe I should needle them. I don't know. Something's not working as good as it should there. Actually, maybe I should just wait for the grenade to blow up. Because I'm already waiting. I'm gonna try something different. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Brutgewehr. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. I tried to get the grenades before they blew up. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Thoro. Keine Generatoren, aber man sollte sie erledigen. Es dreht durch. He's dead, Jim. You guys know what that's a reference to? He's dead, Jim? I didn't know until like a year or two ago. Umlegt, desto besser. It's from Star Trek. The old one from like the 60s. The main character's name in Star Trek is James Kirk. And the doctor says to him, he's dead, Jim. Ausgänge verschließen. I'd heard that in media and referenced like it's even referenced on like the Google Chrome page. If your Google Chrome crashes, it'll say it's dead, Jim. It's referenced all through media. I never knew what it was about. It was about Star Trek. I always think it's funny whenever you learn the references before you learn the original. A lot of cartoons will reference the classics, and so like kids will grow up like knowing like slightly about the classics, but only through the lens of like Bugs Bunny or some shit. Or like even the more modern shows than Bugs Bunny, like Family Guy and all of those, they're constantly making references to old classical media, whether it's books or movies or TV shows or stuff, ancient history. They take like some old bit of cultural trivia and then they turn it into a joke. Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. And so a lot of times like there will be things that are repeated across different shows, and I don't know what the original references are, so I gotta go find them. I like to learn that stuff. I think it's fun. Have I seen Venture Brothers? I watched it when it was on like Adult Swim back in like the early 2000s. I don't know if they're still making it. Er hat ein Brutgewehr. I don't remember it that well. I didn't like watch every episode, but it was on. I've definitely seen it. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe.
Speaking of Bugs Bunny and cultural references, I'm sure someone... Oh, I wanted to test something different here. I'm gonna revert. Let me try what I wanted. I'll try my thing, and then I'll talk about Bugs Bunny. Gleich da lang. Is that better? Is that safer? I didn't feel very safe, but maybe I should throw the grenade at the other guy. Maybe I should just needle him. Gleich da lang. Yeah, that didn't really feel better, but I shouldn't have jumped. Gleich da lang. What's up, Zarb? Gleich da lang. Okay, so one of the problems is that grunts can follow me. Which grunt followed? From the far side, right? How did he get off the turret and come back for me? How did he even follow me? Gleich da lang. I don't know, I think this is just better. It feels smoother. Gleich da lang. I should probably just do what I'm used to. I don't think I need to make any big changes. Gleich da lang. Yeah, I'm just gonna do what I'm used to. Why are there seagulls on High Charity? Somebody explain. Put these here. I'm pretty sure I read that those are bugged and that they're actually supposed to be the quad wings from like Delta Halo and Regret, the weird birds. Der Dämon hat die Herzkammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Imported seagulls. 1, 2, 3, 4. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr.
Setzen Sie mich auf Don't eine got der any of Säulen them daneben der Tür nades? ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den You know, Index, can I er darf do ihn this nicht melee behalten. cancel while Ich keeping kümmere my mich dual um wield? diese I've never Tür. tried it. Let's see if I Los, can. Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. No, there's no way. Gleich da lang. How'd that brute not blow to me? Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Herzkammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Is that gonna kill me? Setzen Sie mich auf einer der Säulen daneben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit. I need to er get hat better den at this Index, er part darf ihn right nicht here. This is one of the Ich kümmere mich um my diese least Tür. consistent parts of the whole level is this Los, Wahrheit wird section. einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Focus up, do it right. Okay, let's wait against the door. Gleich da lang. Throw the grenade. Okay, that was good. That was like exactly what I wanted. I think instead of hiding in the corner, I need to wait against the door if I'm throwing the nade. That was basically perfect though. Die verstärken ihre Patrouille. Wachsam bleiben. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Raus mit dir! Ich gebe dir einen Vorsprung, damit es spannend wird. Hier, Herr Chief, springen Sie rein. In diesem Zellenblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Aber leise. Don't bunch. No. Man, that was actually pretty fast too. Je schneller man
man diese Brutes umlegt, desto besser. Yeah, I'm just practicing the last 4 levels right now, treating it like it's its own category. It's just good practice. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. One, 2, 3, 4. Vorsicht bei dem Kämpfen, er hat ein Blutgewehr. No, why were my shields not coming back? I feel like they took forever. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. What's up, Var? Thank you for the resub. Today's my 12-year partner anniversary on Twitch. Hard to believe I've been partnered for 12 years. Vorsicht bei dem Kämpfen, er hat ein Blutgewehr. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge Sometimes I'm verschließen. pretty sure half of you guys haven't even been alive for 12 years. Vorsicht bei dem Kämpfen, er hat ein Blutgewehr. Why are you hiding? Wasn't even hiding that bad. It's crazy that I'm like one of the longest continued partners on Twitch. Not many people have been streaming consistently for this long. Der Tür ab. The partner process is way different back in the day too. It wasn't like if you have a certain number of viewers you're guaranteed to get partner. There wasn't like a whole steps to application. Actually, originally partner and sub button were two different things on Twitch. Getting partner was one thing, and that gave you the ability to get transcoding options and run advertisements on your stream. But that didn't give you a sub button because the sub button didn't exist yet. You had to then reapply for a sub button after you were a partner. And you weren't even guaranteed to get it. I got denied the first time I applied. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. So actually, I've been partner a little bit longer, I think. I got my sub button 12 years ago, but I was actually partner before that. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert.
Schützt die Hierarchen. The process back then was just sending emails. You just had to email the right people. And say, hey, I'm a Twitch streamer, can I get partner? It wasn't like an official application. Basically, you just emailed the dude and listed why you think you deserve to be partner. Used to be run by Jason Opie, was the partnership program guy. I don't think he's still with Twitch anymore. Maybe he is. But that's the OPOP emote, if you guys ever use that emote. He was the original partner onboarding guy. And Hassan Chop. What was his name? The Hassan Chop emote was one of the dudes as well. Hassan Khan, maybe? What was his last name? I can't remember. I guess Hassan Chop's gone as an emote. I didn't even realize that. So I mean, I'm sure he's gone. I think that was it. I think you typed it right. The emote might just be gone. Yo, Var, thank you for the prime as well. Hassan Chop. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Brutgewehr. I don't know who Kevin Turtle is, the original emote for that. That was really fast. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Yeah, 38 doors, crazy. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher. That might be my fastest door ever. Gleich da lang. Der Dämon muss sterben. Und verstärke Ihre Patrouille. Wachsam bleiben. Stop shooting me. Ein Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Why did I stick that guy? It's not how I normally do that. Hierher, Chief, springen Sie rein. No, this was so fast too. Ugh. Hierher, Chief, springen Sie rein. You're just a troll. Why are you doing that? Hierher, Chief, springen Sie rein. Why? Oh yeah, you're just baiting me now. You're just baiting me. Hierher, Chief, springen Sie rein. Outplayed. Yeah, he got me good. Das 2 Marine. Ich
Go up. Euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist sicher. Tartarus und seine Brutes haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. That guy deserves a name. I think Jerv has a name for him on his stream. Thank you, Ultra Nerd. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell! Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Wir haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz ihr Netzwerk von innen angreift. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. There's a grunt that we used to call a Herbie on Sacred Icon. There's an invincible grunt at the very start. I don't know who originally named him, but the community called him Herbie back in the day. The allied grunt at the very start on SI. It just gave me the smallest sliver of red reticle there. Yeah, that guy. That's bad. Wenn wir den Propheten fangen wollen, müssen wir eine Abkürzung nehmen, quer durch das Mausoleum. Sehen Sie das mal positiv. Momentan scheinen Sie mir dabei... I skipped. Oh no, I didn't. Sie sollten erwägen, einfach nur abzuwarten. Who needs checkpoints? Will you land? Doobadoo, doobadoo, boo, doobadoo, doobadoo, skibbity boo bop, dibbity, dibby dop, doo bop. There's no music playing on my stream. No background music at all. Skibbity boo bop, doo 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 bop bop, doo bop beep bop, boo doo bop beep, beep bop boop boop bop bop bop. Dude, this was crazy fast. For losing like a minute on prison skip, this was insane. Do 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 do. That was good. If you cut out that 1 minute of just the prison skip trolls, the rest of that level was like perfect.
I don't know exactly what the rules are around it, VAR. I don't think they make them public, because then people would, like, cheat to get around them. But I assume it's, like, some amount of seconds within a, like, 1 minute window or something that it content IDs. So if it picks it up even with Cortana in the background, I think it'll still count. What have I done? You're not a good person. Zusammen. Feinde werden immer mehr. Yo, what's up, Fortune? Oh, I had an idea, Fortune. It's a really bad idea, but I was gonna message you about it last night. You were complaining that maybe the boxes weren't working because they're not spawned at mission start. The MOAs on Master Chief Collection are spawned at mission start. There's Easter eggs called MOAs that spawn randomly. There's one, it's a weekly challenge that can spawn at the start of Oracle. It's very fragile and it's breakable. If you push it too hard, it'll break, but you can stand on it. Are you ready for a weekly challenge Oracle elevator skip? Well, you were like able to build speed off of like the benches on Ivory Tower, and those are like super fragile. So I think if you just frame perfect, they don't break, right? I don't know, maybe I'm wrong. But I think it'll work. Benches can take 3. Okay, so does it have to be able to survive 1 melee? Also, for multiplayer testing, you could try turning on handicap. We talked about this a little bit, but the handicap feature is always funny. Will you get on my head? Can anyone in the YouTube chat tell me when I started this level after, like, the 2 failures? So that I know, like, what time I'm gonna get? Like, what was on the clock whenever I clicked restart mission, like a minute ago, or 2 minutes ago?
I guess subs on Twitch can do it now too if they can scroll back in time. I'm just curious there. It was around 130. So if you take if you take 130 off of that, then I just got a 215? Is that right? That's crazy. That would be my gold split. That was really fast then. That felt really fast. That's why I asked. I didn't kill the sniper. Thanks, Fortune. You got usurped, Var. You got usurped. That makes more sense. 115 seemed too fast, or 215 seemed too fast. I'm not checkpoint glitched. Oh, you thought when I started with the flood, I see. Yeah, no worries. Yeah, that was a different checkpoint glitch than usually happens, though. The one over there happens when you go slow in the ghost. The one over here happened because I changed the... I didn't have the ghost.
I think I'm gonna do one more lap of the end game, and then I'll do a real run. I think that's the plan. Dann schalt sie halt ab. Geeigneten Prozeduren durchzuführen. Halt mich nicht hin. Ich hab's. Not bad. Have you ever seen, did I ever link you the Oracle desync launches I was getting by, if you close the door at the same time the elevator's supposed to start moving, you can get similar like launches that look exactly like that? Did I ever link you those? Was ist das? Was I able to aim them easily? No, not at all. Oh, I mean, sorta. Yeah, depending on, well, where you stood, it basically launched you in the same direction every time. Depending on where you desync the elevator at and where you activated it, it would launch you, like, in relation to the arm. Ganz ruhig. Würde mich damit lieber nicht anlegen. Dämon. It would give that same angle that I just linked basically every time, but if the angle of the arm was different, then you would go still straight horizontally, but... Yeah, it is too high. That's why I kind of gave up on it. You need to go down, not just straight. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. It's crazy how close we are with like 100 different methods to skip that stupid room. And none of them work. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Where does shit go?
Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Why are you like this? Go away. Der Dämon muss sterben. Why are you like this? Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Still alive. Who needs checkpoints? Actually, we're gonna get it. We should. Oh no, that guy's gonna stop it. Who needs checkpoints? Hier, Chief, springen Sie rein. I hate you. Wir haben den Dämon erlegt. Je schneller man diese Boots umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Are you guys excited for Halo history lesson tonight? If you guys tune in to my stream tonight, I will be doing a live stream where we talk about the entire history of one of the speedrun levels for Halo 2. It's most likely going to be Cairo Station. I feel like I'm just going to start at the start, but I'm not 100% sure yet. We'll see how I'm going to probably review my notes once I end the stream. I haven't decided if I want to do easy and legendary at the same time, or easy and legendary as two separate videos. Probably two separate videos. What time? 8 Pacific. So it'll be kind of late for some people. The next ones I do will probably be earlier. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. But the plan is 8 o'clock Pacific. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich Oh um yeah, diese the stuff I Türen. was asking about. Yeah, that's an interesting thing to look into for sure. Sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang.
Behälter verstärken. Der Dämon muss sterben. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Siehst du eine davon? Jetzt stirbst du. I hate that grunt, man. He's gonna throw a grenade at me right here. Hier, Chief, springen Sie rein. No. Oops. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. I'm really happy with all this grave mine practice. I feel like it's really paying off for my consistency. My sword flies are feeling good, my movement's feeling good. I think I'm probably going to be able to get a PB relatively quickly once I start like grinding again. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Troll. Come on. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Okay, good recovery. I'm still slow, but it's fine. Alle Angriffe auf die Behälter verstärken. Der Dämon muss sterben. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Hier, Chief, springen Sie rein. Hier, Chief, springen Sie rein. Hier, Chief, springen Sie rein.
In diesem Zellenblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen, aber leise. Kommen Sie zum Euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist sicher. Achten Sie auf die Wachen. Tartarus und seine Brutes haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Würdiger Gegner. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. What's up, regret? No. Dead. Oh, not dead. I'm alive. Okay, go on. Die Allianz hat gerade eines ihrer eigenen Schiffe zerstört. Und ich erhalte Meldungen von Schusswechseln in ihrer Flotte. Geschöpfe der Allianz. Der Pfad ist frei. Wir wandeln ihn Seite an Seite. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Wer wollte den Propheten missbrauchen? Sagten wir jemals etwas voraus, das nicht eingetroffen ist? Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell! No. I screwed up. I got the check mark right, yeah. This is pretty Ich habe den fast. Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell! Come on, you're so troll. Where did this dude just bamboozle me to? Okay. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell! Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Die haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz ihr Netzwerk von innen angreift. Nur nichts überall. Ich sehe einen. Wenn wir den Propheten fangen wollen, müssen Why wir is this guy right behind me? Sehen Sie das mal positiv. Momentan scheint sie mehr daran interessiert zu sein, sich gegenseitig umzulegen. Still a pretty good grave mind. Sie sollten erwägen, einfach nur abzuwarten. Da sind noch mehr. Do 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 do. There's no music in the background. Skibbity boop, skibbity scat man. Dooba dop, dooba dop, dooba dop boop. Doo doo bop bop, bo doo bop bop, doo bop boop bop, bo doo bop bop. Do 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 do. Dass die Flaschensack der in der Do 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 do. sollten den Index holen und einen Weg hier
hier raussuchen, bevor es wirklich ungemütlich wird. That doesn't count as completing. It'll revert me. Yeah. Oh, it's still playing the music too. Do do boop bop biddy bop boop do ba boop ba boop ba dee ba do ba dee ba. There's no music playing on my stream. Do 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 bop boop. I have to make noise right now, or else the YouTube content ID takes my money. So I just have to talk. Hier raussuchen, bevor es wirklich ungemütlich wird. Throw me away. That's right. Eichlinge. Gut, hat uns verraten. Wo bist du denn? Ratsmitglieder. Kannst du es sehen? What's up, guns? Why didn't I get a checkpoint? Elite-Widerstand. Warnt die anderen. Wow. No, I'm all the way back at the start. That's crazy. Why are you guys shooting at me? Shouldn't have been. Just want to go fast. Elite-Widerstand. Warnt die anderen. Bleibt dicht zusammen. Wow. Bleib stehen und kämpf. Dann ist es schnell. Ich habe ihn entdeckt. Verbunden. Nur noch ein bisschen mehr. Alright, not bad. I'll do a real run after this. I'll do Great Journey, and then we'll do a real run. This is pretty good practice, I feel like. Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Den Ember
Why are you guys like this? Hey, this is cool. 109. Überall in der Stadt landen von der Flak kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Graveminder, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Emberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin. I'm gonna say 110, 109. Okay, that was pretty fast then. So 230, yeah. Seems like I'm averaging around like 232. How did you punch me? Don't. Peter? Hat er dich tot? Nicht schießen! Die Jäger sind zur Unterstützung hier, Gebieter. Sie werden mit uns kämpfen.
let's do a real run. I don't feel like waiting on the Scarab. Let's do some speed runs. Here we go now. Why the hell do you have an avocado grunt as an emote? The heck is that? Also, why does it have a black background? Or a white background? You gotta add transparency. It's actually really easy to do. If you have the tool called GIMP, it's like GNU image manipulation. It's easy to make transparent backgrounds. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? I'm pretty sure a couple of the Twitch emotes still have the white background on them. Does this one? Also halten Sie sich zurück. No. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön Did they langsam. clean up the Ich halte emotes? ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Those are some OG Twitch Ihren emotes. A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright, let's get it running. No. I've already thrown away my 15 seconds at the start. Not restarting the timer. How did that not clip through?
An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alright, at least we got that one. Leave me alone. Alright, still a good clear. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Erste Echelon zu mir. Eindringlinge im Nehmt euch die Kreuzer vor. Feuerkontrollzentrum. Teilt sie nacheinander auf. Die zweite Echelon kümmert euch um die Dabei Träger. helfen an den Schiffe sind in der Todeszone. Finden Sie die 13 Bombe. Kreuzer, 2 Die Blau. Sturmträger. Cortana, Ziele aus zum wird's laut. Feuer. Die ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Übel. Wirklich übel. Pretty good. Ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Neutral. That's not gonna kill. Man, this was fast too. Why did he keep shooting? That's annoying. Let's do another run. Naja, der war sowieso völlig veraltet.
Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei Abfall 8 o'clock. Tuxedo, 8 p.m. Oder er versteckt sich einfach. It'll be kind of late, I know, especially if you're a East Coaster. I know you're not, Wo but sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen it's... gehen, mein Junge. Aber nicht Oh, I think the next ones I do will probably be a little bit early, but 8 is the plan for tonight. If you guys want to see some Halo history, tune in to my stream tonight at 8 p.m. Pacific. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. I'll be going through the entire history of, I think, Cairo Station Legendary, but maybe I should do easy. I don't know, I'm gonna look at my notes and see which story I want to tell. I have a bunch of notes about both of them. I assume Legendary is what more people want to see, but as a first, I might do easy just to, like, do easy first. Bei meiner Grundausbildung war das I don't know, my plan is to eventually do one for, like, every level on easy and Legendary, so we'll get to all of them if I can actually stay up with this, like, idea. I still haven't decided. I don't know, I might not even start with Cairo. Maybe I'll start with some other random level. Because, like, Delta Halo Easy would be a pretty good one. And I could maybe just do Easy and Legendary at the same time. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Aufführen dich mal. Oh, come on. Alarm! Oh, I forgot I was doing armory runs. I should have played safer. I want to do another armory run. Take it from the top. Take it from the top. Gotta get in the no reset mindset. I want to be doing runs that include armory and do mostly no reset runs. How come every time I get on Reddit and Twitter, I'm seeing, like, social frog drama bullshit? Like, why do I give a shit that a streamer and their girlfriend broke up? Why is that all over my Twitter and all over my Reddit? I don't give a shit about who's dating who in the streaming world. You guys gotta stop caring. It doesn't matter. It's really hard to date on stream because people are so parasocial. Like,
I think most streamers are smart to keep that shit completely off stream. Especially if it's two streamers dating, because like the second like anything goes wrong, the chats are gonna lose their freaking minds. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Yo, Beastly, thank you for the Prime. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken I Sie opened noch up einmal Twitter, auf das obere. and the top like 3 posts I saw Jetzt noch were mal auf das about untere. Okay. streamers and their dating life. And then I closed Twitter and opened up Reddit, and then some of the top posts I saw were about streamers and their dating lives. And I know some of that's like algorithm based, but it's because I look at shit related to Twitch. Like I'm in the Twitch universe. Like it's not that I'm looking up their shit, it's just Twitch related. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. It's also really weird when like Twitch chat like learns the name of like a girlfriend or something, because then like 10 years later someone will be like, hey, whatever happened to Sally? And it's like, dude, I haven't mentioned the word Sally on stream in 10 years. What do you mean what happened to Sally? Like, I don't know. That's just a random example, but I saw that happen to like one of the streamers I was watching not too long ago. I don't know. Asking streamers personal questions like that is wild. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. What's up, Mustafa? What's up, Hazel? Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Okay, I'm trying to be in the no reset mindset. No resets. An alle, besetzt die Kampfstationen. No resets. Wir warten, bis sie zu uns kommen. No. I hate it when grunts steal my grenades. I was using that. Okay, well this is not very fast. Just don't die. Just don't get too greedy here. Okay, it's fine. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen. Genau No wie bei der plasmas? Die Allianz muss was I like zurückgelassen haben. plasmas. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein.
Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Hallo, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Ich schulde Ihnen was. No, I hate missing that jump. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon. Kümmert euch um die Träger. Ich glaube nicht. Sie ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. I can survive. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Okay. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde A durchbrochen. little bit slower than last run, but Übrigens, die it's Bombe wird von fine. einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Not today. Not today, Mr. Elite. Alright, that was good. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! We are out of the Cairo station. Los, los, los! I think I'm gonna be able to beat my record pretty soon. I feel like I'm playing really well. I think the Gravemind practice to start the streams, I think if I do that for like the next week, we might be able to record in like less than a couple weeks. I mean, we might be able to record right here. This is record pace. Erste Reihe Mitte, Sir. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Paladins bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Don't do that. I said don't, and you did. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. It's really not that much time lost. The checkpoint was good. Fine. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Ich leide hier Qualen. Los, weiter, nicht bummeln.
mehr von denen. Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Hey, Alter, aufpassen! Marines, folgt dem Ziel. So did any of you guys watch the Super Bowl last night? I didn't watch it, but I figured out we won whenever I heard the fireworks going off. I live in Seattle, so when the game was over, the fireworks started going off. I was like, I guess we won. Nette Begrüßung. You watched the halftime show? Yeah, Kid Rock was pretty good, right? Four. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Almost made it in this cycle, not quite though. Corporal Perez, Kompanie A. I said 44. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. You know, I didn't even know there was Olympics going on until like a couple days ago. Usually I care about the Olympics. I never care about football, so I'm not surprised I didn't really like know about football. But for the Olympics, I usually know when those are coming up because I like the Olympics. And I feel like this year I just completely didn't know. Das ist pures Entsetzen. Marine, habe ich Ihnen das Jammern erlaubt? Das hält wohl kaum Hockey an. starts this week. Köpfe runter. Is
Is the finals gonna be, what's it gonna be, either US, Canada, or Sweden? Is that like the only 3 good teams, or is there another good team in there? Marines, wir holen uns einen Scarab. Oh, Finland, yeah. I haven't heard much about the Czech hockey team. I can't imagine that. Are they gonna actually be in contention for the gold, or are they just good? Not gold, yeah. That I figured that. If I didn't actually hear about them that much, they're probably not gold. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm unseren Anführer. I always think Olympic hockey is funny because it's all just NHL players. Like, all of them play against each other all the time in the league. First time in a while. Oh, it hasn't been that for the past. It was for a long time ago, right? I don't keep up with hockey that much, but this year I guess it is all NHLers, so that's cool. It is always a little bit annoying whenever a world-class sporting event doesn't allow world-class talent. Like, the World Cup for soccer and the Olympics for soccer usually compete against each other, and I think players aren't allowed to do both or something. So they usually don't actually even send the best teams for Olympic soccer, which I always find to be like weird. I find those kind of contracts to be pretty annoying. Like, the whole point is that you get the best talent. If you're, like, preventing the best talent from playing because of some stupid contract, I think that's really dumb. No, man. Almost got away with it, too. Alright, that's better. It's still fine. Oh, it's like 20 seconds there. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. What's up, Muzza? Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Pretty good for big death there. Unser Glaube wird uns stark machen. Was ist hier passiert? You're so troll. Why did that guy take that path? If you follow me back, you better not. He is! Stay away from me! Man, I went too quick. Why are you guys like this? That's so annoying. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf.
Führer. Bleibt. Die Flat greift uns an. Pretty good popcorn. Was haben Sie getan? I know we're slightly red, but this is still a really good run. Dude, my right eye has been twitching, like, so much. Am I dying? Since yesterday, I've had, like, this twitch that my right eye just, like, a couple times a day is just wiggling. Lack of sleep? No, I slept a lot. I've been actually sleeping really well. I went to sleep at, like, 10 o'clock last night. I got up at like 6 in the morning, but it was still like, I know it was like 5, but it was still a full night's sleep. I got like I've actually been sleeping better recently than I have been. I've been sleeping and eating really good the past couple weeks. Could be, I mean, I'm drinking Red Bull, so it could be caffeine. But normally it doesn't do that. I don't know, normally I don't have that effect of caffeine. Dude, I had one of those chelaziones or whatever the hell it's called on the bottom of my eye. That shit sucked. It like swelled up to look like a big pimple, and if you can't pop them because it just makes them worse. You're not supposed to touch them at all, but you're supposed to like put like a warm rag on them. Those suck. I've only had it once, and it was not fun. It didn't even really... It hurt a little bit at first, but it didn't even really hurt. It was just annoying to have like a big pimple on the bottom of my eye. Why did I push right trigger there? No! How did I miss? Oh, that was fast too. Dang. How did I not connect with that lunge? Stop missing. Where'd he go?
Where is he? 15. Okay. Whatever. I'm not restarting. I'm gonna keep going. I want to take the rest of the run seriously. Let's switch over to some copium splits. Or some average. Get us some green in here. Make us feel better. This is still a good run. It's just lost like 45 seconds there. All I know about them is that the main advice is absolutely do not try to pop them. That's the big bit of advice the doctors give. They aren't pimples, you don't pop them. It makes everything worse. I'm gonna go get a sword. I should have done this earlier. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesen. Dude, why is that door fully closed? What? That door's usually open. It's not fair. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Ja, ich sehe einen. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt. Ugh. That was terrible. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel kaum standhalten. Well, that's not good. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennt sie das Kabel durch. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabel, Gebieter. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht.
That's bad. Everything's fine. Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee kommt ihr diesen Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet! No! I think I live. Saved. I didn't have a checkpoint either. That would have been a long death. Flotte oder einem Versprechen. Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen kommt auf Diesel den Schmarotzer. Aber wo sind die Waffen? What's up? Uncivilized. Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutsväter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Wohlschauen. Ich zeig Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Alright, not the best Oracle, but we keep on keeping on. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Christian inspired you to do Lasso. Good luck. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Is that headshot?
Willkommen zu einem weiteren Komplex. That was like a minimum damage grenade jump. Do I think sub 119 is possible? Well, yes, but like I don't even have a 119. Do you mean sub 120? Immer noch nichts von der in Amber klärt im Netz der Allianz. But like 117 is technically possible. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht. It really depends on what you mean by possible though, because like my sum of best is that fast, but obviously you're never gonna tie your sum of best in a real run. It's just not. Oh, that was almost a. Wow. Okay. Cool checkpoint, I guess. But you're just, I don't know, you just can't tie your sum of best in a run. It's just not possible. Oh, I forgot to pick up a weapon. Frick. Killed the run. No, I got too greedy. I should have just kept my sword. Alright, I gotta do another run. It's dead. Let's go again. We go again. What's up, Burn? What's up, Darth? Boogie? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab.
Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie So if you guys are wondering what happened on that regret that we just reset, whenever you finish Delta Halo, if you have empty ammo, then it'll give you new weapons at the start of regret. I didn't want new weapons because I wanted my sword. So the game gave me a beam rifle and an SMG because I accidentally shot all my rockets. And I forgot to pick up a new gun. If I would have picked up a plasma rifle or anything else and dropped my rockets, I would have kept my sword. But without a sword, you can't do the fast strats at the start, and it loses so much time if you don't have one. It's just not worth it. So that kills the run. Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright, here we go. Another run. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Blöder Außerirdischer! Hochführen nicht mal. Macht euch bereit. Please stop shooting at me. Okay, not bad. Surprised I stayed alive there. Thought I was gonna die. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Have I ever met Steve Downs? I saw him for like 1 second at the Halo World Championships. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball.
No, why did I do that? Oh, man. Gotta go back to the start. I don't know. I'm not really into meeting celebrities like that. Like, I get it when you're a fan of, like, Halo, like, knowing who Steve Downes is and, like, seeing him is cool, but, like, a lot of times when you do the meet and greets, you have to pay for them at like, Comic-Cons and stuff. Or if you want anything signed, you gotta pay for it and, like, reserve it beforehand. And, like, so what do you do? You pay for an interaction where you come up, you say, hi, I'm a big fan of your work, you shake his hand, and then you go on your way. It feels so unnatural to me, like, everyone's, the person right in front of you did it, the person right behind you did it, and it's just, like, a loop. It's, I don't know, I'd rather just see him than, like, pay to meet him, if that makes sense. Like, just seeing the famous person, I think, is pretty cool, but, like, having to spend money to wait in line to, like, do a fake interaction, I've never really been a fan of. If you have a particular item that you want signed or something like that, I could understand it, but in general, I'm not interested in any of that. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. But at least as far as, like, celebrities like that go, I think Steve Downes at least likes the Halo community. Sometimes people do those meet and greets, and they don't even like the community. So at least Steve seems to be, like, excited to be there, from what I've heard. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Let me in. Man, I don't want to restart. Waffenschränke öffnen.
we're going back again. We go again. Do it again until we get it right. Nobody's perfect. You gotta work it. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Kampfstationen. Alright, this is the run right here. Das ist keine Übung. How do you dodge that? Hochtüren dicht machen.
Dude, what is that jump that guy did? He had hops. Scaring me. That he's gonna Goomba stomp my ass from the top rope. Cortana, Lagebericht. Hit me with the RKO out of nowhere. Genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasse? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. No. Why can't I not? Whatever. It's still fine. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Feindliche Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, I got one guy by a bug, man. That's not fair. It's stupid bug. I know I died to the grunts, but it was only because I lost all my health to the bugs. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Oops, that's not the right weapon. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. I'm not restarting. I'm not restarting. Keep on keeping on. I don't have to restart. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. It's actually not that bad. 445's fine. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Also, I haven't talked about it in a while. Tonight at 8 o'clock, I will be doing a Halo history stream. If you guys read the little graphic in the top right of the screen. I'm planning to go through probably Cairo Station. I haven't decided for sure, but I'm going to look at all of the historic videos we can find, all the old footage. I have it all in a spreadsheet right now. I've got some notes for it all. We're going to look at the tricks, the way the routes changed, who the old runners were. Sergeant, ich brauch Sie auf dem Vogel. I think I'm going to start with Cairo Legendary, but I haven't decided for sure. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Thanks, Rambo. Dark. So I'll be streaming that on Twitch and YouTube tonight at 8 o'clock Pacific. I know it's kind of late. It'll be recorded on the VOD if you miss it. But it's also going to be just completely live, winging it for my first time. So it'll probably be a little rough just in terms of like flow and presentation and stuff. But the point is, I've been wanting to turn this into a YouTube video for like a couple years now. And the editing process is too daunting. I never sit down and make progress. So instead, I'm just gonna just do it live and hope that that gives me practice, and maybe then I can turn it into a YouTube video.
Anything to say about Armory? Armory actually has gone through changes over the years as well. There can be an Armory history video. I'm not gonna do it first because it's more of a meme. Okay, buddy. But yeah, Armory does have... I have an untied Armory record that nobody has matched. I'm like 2 or 3 seconds faster than second place. There are definitely Armory strats that have changed over the years. I don't know. Maybe I should do Armory as the first. Probably shouldn't. Oh, that's bad. What's up, Digital? I saw your compilation of some of the stuff you were working on. That outskirts stuff seems pretty interesting. Why did you just drive past me like that? Alright, well I guess I'm not taking his Warthog. I wanted to. I needed Marines, because I'm gonna die right here without him. There's another strat I can do without him, though. Oh, whatever. Do another one. I shouldn't have waited so long. Wait, did I choose Armory or Soul did I choose? Heritage? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Don't do this. Get in there. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter.
Während die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. I wonder if there's anything else we can do to update our hitbox every frame, Fortune. Like, I don't know, like being out of bounds is one thing, I think, but I bet there's something else we can do that doesn't require spam crouching that'll update our hitbox every frame. How are you not weaker? What? You're full? Who are you? Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. You can, Fortune. It's tantruming. If you, so, if you, like, move around and then stop for just a few frames, but not enough that it locks in your position, the next time you stop, it will instant lock you. So you need to stand still for like almost 1 frame short of the lock sticking, and then if you constantly stay moving, the next time you stand still, it'll instantly lock you. I did it again. Frick! I don't have a checkpoint either. But I'll show you what I mean real quick in multiplayer, I guess. So like, obviously if I stand still for a few seconds, it'll lock like now, right? But if I like move and then I stand still and then I jump and start moving again, now it still wants to lock me. It's like locked, it wants to still do that. And then as soon as I stand still, it'll like instant lock. That's basically why this works for tantruming. I'll get it, hold on. What, any second now, I'll get it. Got it. There we go. So I stood still just long enough that it was going to lock me, and then I jumped. And then when I landed at the peak of my jump, it thought I was standing still, so it instant locked my my hitbox at the peak. Because you know when you go up, you reach a peak and then you come back down. There's a time when your velocity is instantaneously 0. So whenever I hit 0 velocity, that's when it updates my hitbox for like 1 frame.
Yeah, I don't. I think you can just keep as long as you don't stop. It's like a super bounce. I'm pretty sure you can keep it for a while. I was messing with it I was trying to look for like ghost jumps. I think it's similar to the trick that, like, you know, you can like jump in a corner and crouch and then jump out of it, and you can do like corner ghosts. I think I was able to do it where if I stored my stationary like by 1 frame, if I hit the corner, I could jump off of it. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. I think you're wrong about your bouncing ideas, Digital. You only have to be crouched for 1 frame to do super bounces. You don't need to be crouched for like multiple seconds. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. I've seen you trying to do super bounces talking about like you didn't crouch long enough. It's literally, you only need to be crouched for like 1 frame. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson. Yeah, but I think if you do this fortune, if you like walk for a little bit and then stand still and then start walking again, as long as I don't stop, I think as soon as I stop, it'll frame perfectly lock me. As long as you time it right. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. You can watch the values on Halo Checkpoint Manager if you look at it. Das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 Gier. Thanks for hanging out, Digital. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Not now, phone. I'm speed running. Shut up. I don't have time to care about my car's extended warranty. Yeah, I have the classic world record. If you watch other streamers like Zoo, he has the Master Chief Collection record, which is a different game in a different category. But for this game and for this category, I have the world record. Stop shooting me. No. Ugh. Thanks for rigging out guns.
I wanted to look up the etymology of the word alarm. That's what they're saying at the start of Cairo Station, not Allah, they're saying alarm. I wouldn't have been surprised if they came from the same root, but they do not. Alarm comes from old words to mean all arms, as in, be ready to fight, all arms. That's funny, I didn't know that. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 Geostationen. Speaking of not watching in a long time, Richard, if you want to get caught up on some of the history of the Halo speedruns, tonight I'll be doing a stream where I go through the entire history of one of the levels, talking about who has held the record in the past, how the glitches have changed over the years, and then talk about maybe what's possible time save in the future. So, if you are interested in what's changed since you last watched, we'll have a great stream tonight, 8 o'clock Pacific time. It's kind of late, but it'll be recorded as well. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Once I end stream, I'll finish getting all my notes and materials together and I'll start working on it, but it's gonna be live. I'm basically just gonna be doing like a lecture, going through old videos and stuff, talking about it. It's my first attempt at it, so don't expect it to be super polished. I'm hoping to get better at it as I do more of them. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Jetzt habt ihr Angst vor uns. Hey du, Hochführen ist Macht. Verachtenswerter Feigling! That's good, clear.
Die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion Yeah, what up, kam aus Dabble? dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Uh-oh. No. Why can't I fly off of this guy? Come on, hit the dang fly. Thank you. Kann das sein? Hat die Malta die Can I leave the VOD up? Yeah, I always have my VODs up. Malta, wie ist Ihr Stand? They're all on YouTube and on Twitch. Twitch expires after like 30 days or whatever, but yeah, it'll be up. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. The next ones I do will probably be earlier as well, Dabble. So if you want to catch some of them live, you probably should be able to. Why am I being shot at? Who is hitting me? What is this guy doing? Died! Who else is alive? What is even happening in this clear? Just everyone die. That was a weird room, but I'm out. Which one's next? I'm not sure. I think I'm doing Cairo Legendary tonight, and depending on how I feel about that one, I might just go in order of the levels and do Outskirts Legendary next, or I might do Cairo Easy. I don't know. I just want to see how the first one goes. We'll see. I might even combine Easy and Legendary for Cairo tomorrow. I don't know. I have a bunch of my notes and resources in a spreadsheet. I'm gonna comb through those and kind of decide what my game plan is for tonight. Easy's actually changed a lot over the years. I mean, it's actually probably more interesting than Legendary in a lot of ways because the micro movements make a big difference. You do all of the same tricks for the most part, but you also have to like cut corners and do slide jumps differently. Sergeant, ich brauch Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. I think more people should do easy runs. It'll make you better at Legendary. Easy's harder than Legendary in a lot of ways. Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Sie haben uns hier wohl nicht erwartet. Könnten Sie vielleicht ein bisschen weniger Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt.
Weniger Zeit hier, mehr Zeit dort. Because if you can just save like 4 seconds per level on just movement and other like time loss, you're saving like a minute over the whole game, which is a lot. And there are 4 seconds of time save on like every level if you want to get good at easy. Ich leide hier Qualen. Was? Hat das niemand gesehen? Überraschung, Überraschung. It really depends on the game, Doc 20. On Halo 2, Legendary is more interesting for like all of the runners, because that's like what everybody plays. And it's also interesting for the viewers especially, but I mean, in some games, I think really what Waifu meant was that it eliminates a lot of RNG and makes it more of like a skill-based, like, hit your tricks, do the lines, play the game. And for some people that is more interesting. Like, it takes away some of the, like, the background nonsense you have to deal with. But I think on average, most runners find Legendary more interesting. And most viewers especially find Legendary more interesting. Anytime you post an easy speedrun, the comments are almost always like, yeah, but can you do it on Legendary? Even though usually the easy world record holder is also the Legendary world record holder. Or at least like top 3 in both. Nette Begrüßung. I could have lived there. Frick. Whatever, I don't want to restart. $59. How did that spin me out? What? That shot, like, weird. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Race. Sie sind am gefährlichsten.
Why did you guys have to snipe the Warthog? This would have been fast. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. I'm not gonna do the shotgun clear ending, I don't need to. Jetzt das Kommando, Corporal. Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung an... Vergeude nicht meine Zeit, Mensch. Vorsichtig, Chief. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Bad. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Whatever. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. I hate this game. Why did I do that? Let's do another run. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung, blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment, ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen?
Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Alright, we go again. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Wir stecken in Schwierigkeiten. Hey, ich bin's. Das treibe ich raus. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Pretty good. That's fast. Oh oh, die verlassen die Athen. But you have to. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das Waffen und eine Taschenlampe? No, that is not how I wanted to throw that grenade. Okay, we're still zooming. This is fast. Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Yeah, I'm zooming. Erste Echelon zu mir. Eindringlinge im Nehmt euch die Kreuzer vor. Feuerkontrollzentrum. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Finden Sie die Bombe. Im Laufen. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf... That's just so troll, man. This was so fast. Why did he not come out? Ja, der Chief muss mir aber helfen. Alle feindlichen Schiffe sind in der Seestation. Finden Sie die Bombe. Im Laufen. Cortana, Man. Ziele aussuchen This was really Ich fast. glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger.
Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir! Hey, das ist übel. Wirklich übel. I'm not restarting. I'm not restarting. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie It should have been werden sub etwas 4. ausdenken müssen. We lost like 25 seconds to that death. Dude, this would have been probably like world record if I didn't die there. That was really close to it. And that death cost like 25 seconds. Die Sache ist dringend, Chief. Dang. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Getting a 420 with a huge death like that is pretty insane. That hangar 2 clear time was really fast. And we're back. Fucking hell, man. I just want to get a run. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. I just saw a post about the Super Bowl halftime show. It said Bad Bunny traveled 124 yards with the football during his halftime show. That's more yards than the Patriots rushed for the entire game. So, Bad Bunny beat the Patriots in rushing yards. Congrats to him. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? It's faster in German. Funktioniert gut, Johnson. There's certain sections, like right now, where you have to wait for dialogue before a door will close, and the dialogue's just faster in German. Ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. So like this door, for example, Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfeldes... it's tied to their dialogue. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. This level on its own is actually fastest in French, but overall the game is fastest in German. War das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern,
Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Is it mandatory to do Armory? No, but I want to get a run with it. The modern runners have decided Armory's boring, so they skip it. But the old rules, we used to require it. And I have the world record, and my run doesn't include Armory. I'd really like to get a good run that does include Armory, though, just for my personal satisfaction. But the modern community has decided not to count it, but I'm an old man, and I want to follow the old rules, too. I have the current world record, though. Chief, könnten Sie alle diese Dinge töten? Das wäre einfach fantastisch. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Waffenschränke öffnen. Another pretty good clear. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang! Fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge. Leave me alone. They're always trolling me. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon Sir, verjagt? Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, der Chief muss kümmert mir euch aber um die helfen. Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Ich glaube, Sie ziehen sich zu blau. Wir haben gewonnen. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt und wird's Feuer laut. frei. Die Träger brechen durch, Sir. I can't believe I lived there. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Get out of the way! Please. Why can't I fly? Thank you. I needed to wait for the jetpack guy to move because you can't do the plasma pistol pickup fly if you go off the jetpack guy. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Is that everybody? Alright, whatever. A little bit slower than the last run. Dude, that run had no deaths, right?
and it was slower than the run that had a 25-second death, and that was still fine. That wasn't like bad. Dang. Alright, keep on keeping on. I'm gonna try to do a no reset run here. This might be the last run of the session, but tonight we have another stream coming. If you guys haven't heard me talking about it, read the little graphic at the top right. I will be doing a Halo history lesson tonight. I'm gonna go through the way the Cairo Station speedrun has changed over the years. We're gonna look at where the time save has come from, who the old runners are. We've got a bunch of old footage. And then we'll talk about maybe what is the potential time save for the future. Should be a good video. I forgot to pick up the plasma pistol. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. How do I want to do this? I guess I can kill my Marine if he gives me 2 grenades. I keep going. If he doesn't, I shoot all my ammo. I should have just went back for the pistol as soon as I realized I'm just losing time here. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Okay, he gave me 2 frags. I'll keep going. Nicht auf der Erde. If he didn't give me frags, I was gonna waste all my ammo so that I had no ammo when I finished the level, and that'll give me new grenades at the start of Outskirts. That's usually why I pick up the pistol there in the hallway. It'll give me grenades whenever I get to Metropolis. So my plan was to get 2 grenades from the Marine or to waste the entire battle rifle. Diese Typen lernen es wohl nie. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie I hope my history video comes out okay. Once I finish this stream, I'm gonna try to compile my notes, make sure I know what I'm gonna talk about. Oh, come on. Hey, Vorsicht! Durchlöcher wie ein Käse. I think I'll do this as a no reset run. This will probably be the last run I do this stream. I'll do a no reset no matter what. Will there be a video? It'll at least be on the past broadcast. Depending on how good it turns out, I might like edit it out and turn it into its own video.
Or I might just use it as a stepping stone to eventually do a more polished version of a video. Really, I'm not sure yet. The main reason I'm doing this is I've been wanting to make this into polished YouTube videos for a very long time, and the editing process is very daunting. It's a lot of work to like edit it to the standards that I want. So instead, I'm just gonna do it live and hope it comes out okay and just wing it and see how it goes. Best way to start is just to start, right? So I guess depending on how good I feel like my presentation is, I might just do the presentation again next week, or I might try to just edit it out and turn it into a YouTube video from there. But it's really just a way to force myself to actually make progress, because I haven't been making progress on it. No, this was fast too. Ah, I hate this game. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. I don't know why I just moved like that. That's not the way I do this. Maybe it should be. Honestly, maybe it should be. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spam. Oh, I need to get a grenade from you. Please drop a grenade. You rat. They're gonna get mad at me. Oh, you trolls. Am I doing a no reset run? I might just need to take a break. I should probably not do another run. I've been live for 4 hours. If I go again, it'll be like 5.5 hours. Slayer. And then, yeah, I'm gonna call it quits here, I think. I don't know if you're still here, everything, but here, I'll show you that, like, you see how short I crouched there? I can still do a super bounce just off of a crouch that short. Oh, maybe, if I can actually bounce. I might have screwed it up. I might have went too fast. Okay, I didn't do it quite short enough, or quite long enough. I think I held crouch. Let's try that again. Yeah, so that would be long enough. There we go. Yeah, that's the plan, toy chest. I have like the background and the graphics and the process and the like just the like the blueprints. That's
That's, I mean, this is just practice for all of that. I'm just doing round 1 right now. What should I use for the background? Because obviously in the middle of the screen I'm going to be showing gameplay. Wonder what I should do for the background. Like some kind of PowerPoint slide style background, like neutral. I don't know, maybe I should just use the Halo 2 menu background, the like blue background with the noise on it. Is that too noisy? Probably not. I can probably use that. Alright, I'm gonna wind down stream. Thanks everybody for watching. Thank you for hanging out. Come back tonight for hopefully a good stream. Tell your friends, tell your grandmas, but that's gonna be it for me. I'll raid Grave, I guess. Oh, I lost my chat.